talked about Creator and going around the circle and going through His creation, and then coming back and going around. We're doing the same thing with this work. So, вот про то, когда Бог делает, восьмерку, когда Он проходит через точку своего создания, и то, что мы делаем то же самое. Вопрос, да? So, is there a question about this, or? I think my only question, the way I see it, when we talk about seeing ourselves at our birth, at our creation, I see myself as an adult in perfect health. All my organs are 100% functioning. I don't see myself like a little baby. But when Evgeniya talked about going back, like we did in the education system before our birth and a conception, then I can see myself just evolving very perfectly. Значит, Джен рассказывает, что она, вот когда видит точку своего создания, себя в этой точке, когда она созданном, она не видит себя как, например, там, младенцем, она видит в таком максимально управляющем возрасте, когда все органы у нее в норме, все работает в супернорме. Вот, Джина, а в какой одежде ты себя видишь? And what kind of clothes do you see yourself in this creation by the Creator, in that perfect state? I've seen myself in different clothes, but when I'm in that point in the far future, in that point of creation, in that beautiful horizon, I see myself in like a dress, and the background is like a dark color, like black, but the colors in it are jewel colors. There's a lot of colors of greens and yellows and reds or pinks, but they're like jewel-like colors. They shine. Ну вот очень часто видится образ в будущем, в бесконечном будущем, где цвета они переливаются, но там все цвета, ну как бы и синие, и желтые, и красные и так далее, и они как бы сильно отражаются, переливаются. Нет, вот я когда смотрела на тебя, на твой образ по событиям, да, ты у меня была в таком легком платьичке, оно такое не длинное, приталенное, но такое легкое, белое с каким-то рисунком, ну черные что ли цветы, ну такие нежные, ну какое-то нежное. So Evgeniya is telling that when she was looking at your image in that past through the events in the past, in the creation time, so she saw you in this light white dress, not very long, but maybe with some features of flowers, with like maybe it was like dark black flowers, but they are like just very light, very very gentle images of flowers. Диля, оно там то ли, синее появляется. Ну, ты же понимаешь, оно ж это было у тебя такое платьечко, Джена? So did you have this kind of dress, Jenna, in the past? Yeah. Yes, I did. I think that's why I think of that with the jewel colors, and I love floral patterns. Да, абсолютно. Ну, Дженна вообще любит платья, где изображены цветы. Орнамент. Какого цвета у тебя были цветы на платьичке? And what kind of colors of these flowers you had on that dress that you think of? They were
there was a dark background, but I've seen myself also in a light background with florals. But the dress I was thinking of had a dark background, and the flowers were fuchsia colored with green leaves, and but the main flowers were more like fuchsia colored. Ну, вообще-то Дженна видела платье с черным, черное полотно, но на нем всякие там цветы зеленоватые и так далее. Ну ладно, не важно. Важно, что ты нашла единый свой возраст. So, okay, but these are all details. Important is to see yourself in that age where you are in that maximum controlling age, but at the same time, it's a young state. It's healthy. All those the things that come to perfect health. И вот чтобы как Бог, да, проходить на высокой скорости, ты должна смотреть так же, как Он. У тебя взгляд сразу видит, какое будущее, бесконечно счастливое. So to do like Creator does, to go through this a cycle of rejuvenation, you need to see always infinite future. И настолько счастья для всех, его так много, поднимается к Создателю, возвращается к тебе. Вот тут мы и получаем эту восьмерку. So there is a lot of happiness for all. There's plenty of happiness, and there is enough for everyone. And with that happiness, with that vision, you come back again and go through that point of creation. Вот омоложение — это, получается, всегда действие для всех, всегда это макроспасение. Вот такой импульс мы выводим, и мы его же и получаем на клеточную систему, да, и клеточная система переходит на более молодой здоровый уровень, а мы переходим в следующее мгновение со всеми знаниями, которые взглядом получили из вечности. So rejuvenation is always macro salvation, is always doing for all, for others. Is going through that eight, collecting all the knowledge from the infinity, coming back and going through this point of creation. Я ответила на твой вопрос же. Did you get your answer for your question, Jenna? Yes, I did. And now I'm seeing the figure eight, and the point of creation is at that center point. And that's also, that sideways figure eight is also represents Jesus Christ. Да, и этот точка создания, она и точка тоже, ну, создания мира, ну, как бы это точка, центральная точка получается. Да, это точка, да. Ты же не отдельно от мира создана, все сразу. Yes, absolutely, it is the central point, because you are not created separately from the world. You are inside of this world. И ты так себя и воспринимаешь, что ты счастье мира, счастье для каждого человека, для каждого живого существа. And you perceive yourself like that you are the happiness of the world, and you are happiness for each living element. Ты бесконечное счастливое будущее каждого человека. And you are infinite happy future for each person. И так каждый. Yes, and I see the light, and I picture myself always with the light coming down on me, and then my path forward is light, going into infinity with all my events normalized. And also now this reminds me, I take in the light, I use it, and I pass it on, but it's also coming back to me from everything else, from all of humanity and every living thing. So Дженна видит себя в свете, который идет через ее голову, и он потом распределяется для всех, передает сознание, и потом она получает этот свет обратно. И у тебя так работает каждая клетка, как мощнейший излучатель счастья для каждого человека, для всех сразу.
and each of your cell works as a most powerful reflector of happiness for each person. This is rejuvenation. И это значит омоложение. Ну да, омоложение — это корреляция с первичным уровнем, а он нас так создал. Yes, and the rejuvenation is correlation with the original level, and the Creator has created us like that. Ну вот такое как бы основное в самом начале лекции Григорий Петрович сказал: корреляция мышления с Богом и со всеми другими одновременно. So Grigory Petrovich has actually said that correlation with the this initial level with the Creator is actually also the healing and rejuvenation. А как мы сюда выходим? Мы выходим первое, бесконечно отдаленный горизонт. Это самое простое, самое легкое. Как увидеть решение, когда по любому вопросу, как выйти на скорость мышления? So, and then here we have the same thing as always. If we would like to get the resolution to our task or to get some answer, it is in that level of infinity. И Григорий Петрович говорит: этот горизонт вы можете приближать к себе, мир управляемый. And Grigory Petrovich says that horizon you can bring it close to yourself, and the world is under your control. А вот эта точка создания, да, которая 15 сантиметров перед телом, это вот как мы изучали в информационных уровнях познания, это просто информативное продолжение нашего физического тела, эта точка. And this point, which is 15 centimeters away from our physical body, is the informational continuity of our physical body. That's that point.